Hello students, welcome back. Now we will discuss the list style types in CSS. Okay. This is a protein folder I am opening with VS Code. Right click and open that one in VS Code. Okay students. So in the previous video, jet index is completed, and before that grid properties also completed. So now we will discuss list style type actually. Style properties in CSS. Inside that list style properties, here we have. So list style properties specify the type of the list marker actually. That's the type. Like by using HTML, మనం ఏం చేస్తాం? We are taking 1, 2, 3. సో హార్ఎల్స్ నంబర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆల్ఫాబెట్స్ కావచ్చు, ఏబిసి అలాగా, ఆర్ఎల్స్ డాటెడ్ కావచ్చు, నాన్ డేటెడ్ స్టార్స్ కావచ్చు, డిస్క్. సో ఇలాగ టైప్స్ అనేవి మనం పాస్ చేస్తాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ we apply more stylings ఏమన్నా కావాలంటే we need to use the style properties. Inside that we are using style type. So style type none is it. It's not actually none is it. So many values is there. One by one we are discussing. One is the first one, style type. So this style type represents which type of what's it, maybe order list or unorder list, or else what's the thing is completed. అంటే ఎట్లా ఒక లిస్ట్ అనేది డిస్ప్లే కావాలి, ఆ లిస్ట్ టైప్ అనేది ఎలా ఉండాలి అని రిప్రజెంట్ లిస్ట్ స్టైల్ టైప్. Okay. So suppose guys, I am taking one file. That's the list style .html. Okay. Here I am taking as a HTML boilerplate. This is a HTML boilerplate, or else we also got the HTML section. Here I am taking as a order list. This list style is applicable to only order list or unordered list. Remember this. So here I am taking list item. Order list inside that list I am taking as HTML. So after that, one more item I am taking here CSS. Here I am taking one more list item. That's the Java. So after that, we are taking one more list item. That's a Python. Then we are taking one more list. Spring Boot. Okay. Boot framework. Actually, that's the advanced thing we need to do. Okay. So this is the list item. One thing, guys. Share this one into live share. Okay. This is the item. This is a list item. By default, order list type వచ్చేసి మనకు 1, 2, 3, 4. సో ఇలాగా HTML మనం ఏం చేస్తాం, బై గివింగ్ ఆట్రిబ్యూట్ టైప్ అని ఇచ్చేసి నంబర్స్ కావాలంటే నంబర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ కావాలంటే ఇలాగ అపార్ట్ చేస్తాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అంటే మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ అప్లై CSS స్టైలింగ్స్ కానీ అప్లై చేయొచ్చు స్టూడెంట్. అప్లై స్టైల్. This is an inline CSS apply చేస్తాం because ఎందుకంటే the style by using tail tag in the head part we are targeting that element by applying that styling for that element. సో ఇప్పుడు మనం స్టైల్ టైప్ అనేది అప్లై చేయాలంటే ఈ ఎంటైర్ పార్ట్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి, దాని పేరెంట్ ఆగుందో దాన్ని టార్గెట్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు అప్లై. సో నో నీడ్ టు టార్గెట్ దిస్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ టార్గెట్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు టార్గెట్ ద ఓఎల్, లైక్ ఓఎల్ అని టార్గెట్ చేసుకోండి directly by tag name ఇచ్చుకోండి. I'm taking list style type none. See what happened here? List style type none ఇస్తుంటే మనకి ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ నంబర్స్ అనేది నన్ అవుతుంది, అంటే ఇన్విజిబుల్ అయిపోతుంది. దెర్ ఇస్ నో ఆర్డర్స్ యాక్చువల్లీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ numeric నథింగ్ బట్ వేర్ ఇస్ దట్ డెసిమల్ అంటే 1, 2, 3, 4 ఇలాగ ఏమన్నా డెసిమల్స్ కావాలంటే ఇలాగ అప్లై చేయొచ్చు. ఆ డెసిమల్ విత్ రీడింగ్ విత్ 0 అంటే ఇప్పుడు 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. సో ఇలాగా కావాల్సిన మీరు అప్లై చేయొచ్చు. వీఆర్ పాసింగ్ వన్ ఇస్ అ నాన్ వాల్యూ డెసిమల్ లీడింగ్ విత్ 0. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వాల్యూ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ వన్ సింబల్స్. ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సింబల్స్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది.
దట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్. సో ఇలాగా ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్. సో ఈ లాంగ్వేజ్లో మనకి నంబర్స్ లిస్ట్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ఓకే. సో సి apart from this we can take it here sec. ఆర్డర్ లిస్ట్లో కానీ మనం అన్ఆర్డర్ లిస్ట్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ సర్కిల్ అంటే ఎంటైర్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ మనకి సర్కిల్గా వస్తుంది. can do like this. Or else you can take disk. So where is the disk? Okay. This is the disk. So disk apply చేస్తుంటే that is అంటే లిస్ట్ స్టైల్ వచ్చేసి మనకి డాటెడ్గా వస్తుంది. తర్వాత అప్పర్ లోయర్ కేస్ origin. So apart from that you can take square. This is a square. So apart from that, if you want to apply the images, actually some images ఏమైనా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను, symbol you need to apply here like this. So ఒక సింబల్ అప్లై చేద్దాం. or else you can take an image order. So this one is not okay. And apart from that, you can take it here like this. or else ఇది images తీసుకోకపోతే you need to apply the images. Instead of image, we need to take what's the that's the symbol actually. That's it. So previously we are applying that one, but not applying double dot slash. Apply like this. Image is not applying. అంటే images ఇలాగ అప్లై చేయొచ్చు. అంటే సింబల్ ఆ సింబల్ ఆ పాత్ ఏముందో ఆ పాత్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. బాగుంది. Others you can take upper Latin. Suppose secondly. Skew decimal answer. So this symbol is represented as one thing. One thing. Remove this list. Apart from that, you can take list style. List style is one. You can take symbol or else sequence. Here you need to do like this. List style for URL and patch. In place of URL, I am passing image. Image చూడు ఏమవుతుంది అంటే can do like this. ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. That's the thing actually. You need to image style, or else you can apply image position. Image style just you can do anything. ఇలా కావాల్సిన అప్లై చేయొచ్చు. You can do. Apart from image style, you can take image position. So image position వచ్చేసి need to apply it's like this. Okay, templates మనకి ఇలాగ and set కానీ మనం ఇలాగ లిస్ట్ sorry, this is a not position actually. List style position we need to apply inside or outside and representation. So suppose that is the inside image. See, entire part ఏమవుతుందో లిస్ట్ ఇమేజ్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. లిస్ట్ అని this is the item actually. This is one item, but list type వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది బట్ మనం ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిజైన్ దట్ వన్ ఇమేజ్ డిజైన్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు సెట్. సో ఆ పిక్సెల్స్ ఇమేజ్ పిక్సెల్స్ అనేది ఫస్ట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ది ఇమేజ్ సైజ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, కొంచెం లార్జ్ ఉంది. సో దట్స్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్సైడ్. సో బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్ టైప్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇలా అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ హెచ్ మనకి కన్జ్యూమ్ అవుతా సమ్ పొజిషన్ ఆఫ్
need to remember this one. This is the outside list, outside. This is the inside. So by default, it's just the outside of the front. You need to remember this one, guys. So first one is the list style. After that, list style image. Until nothing but list marker. Image as straight to list marker. Second one is list style position. Specific position of the list marker. Okay. So this is the thing actually. So suppose here I'm taking specify the type of the list marker. You need to remember this. Specifies the list type of specify the type of the list marker. Then, sir, apart from this, I don't want this one. Apart from this, I need to apply different stylings. అంటే ఇక్కడ emojis ఏమైనా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. Then you need to target that LI. Like LI target చేసుకొని I will told already this one is a marker అప్లై చేసుకొని you need to take content. Here you can pass directly emojis. What happened? Completely list type లో వస్తుందంటే emojis వస్తాయి. Order list type of emojis. Maybe you can pass anything actually as you are confident. See, so enter list items like amount to display. You need to remember this one. So these are all the list stylings. అంటే ఒక దాంట్లో లిస్ట్ మనం ఎలాంటి స్టైలింగ్స్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు అనే దానికి we have. But further in CSS, further we have one more thing, that is the transform properties. Transform properties. CSS. So, sorry, what's the purpose of using transform? See, to manipulate the position, size, and shape of the element, we use the transform properties actually. So, but this is not actually అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు. బట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అనిమేషన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సిఎస్ఎస్. బిఫోర్ దట్ సిఎస్ఎస్ బిఫోర్ దెర్ ఇస్ నో animations and responsive design. So we will discuss that one later classes. So focus on this one, transform properties in CSS. Transform properties that's to manipulate the HTML position. Then yeah, size and shape of the. Okay, so here we have shorthand property. You can do like this also. Before going to that, I am taking you first one transform. Here you need to give the value transform and it applies the more transformation of an element. Here, see guys, here you can pass the values. Values is important. This is the values. Values. So first one, translate. So translate. Just a minute, guys. Okay, they'll be coming. So translate moves the element horizontal or vertical to that. So we translate on here we need to pass. We can pass in two values, or you can pass in one value as well. So second one, translate. Translate x. So here we need to pass the value, nothing but something value. We need to do like this. Moves the element on the only horizontal one moves. Here we need to pass says values and values from watch nothing but units to values and watches further. So suppose if you want to move only in y direction, you need to go like this. This is the transform. It's one by. Okay, see that. Suppose more effective on the transform అనేది ఉపయోగిస్తాను చేస్తున్నారు. Transform.html. So in that HTML, we are creating HTML bar to HTML.
So take an HTML file, create here. So inside that you need to create one nav item, nav create. So for the nav I am taking the order list. Inside that list items 5. So I'm taking as a home, working, about, that, that. Then you can take build, refresh issue. Yes. So come up and fill up a single thing. So do one thing, guys. After the CSS for that one. Yeah. So here I'm taking inline CSS, internal CSS application. You need to target that directly now. Target just here I'm applying height, 90 px. Apply the background color. Okay then. So before that, you need to take star nothing but universal selector. Here that is the margin. There is some gap between nav and the border కదా అంటే అవుట్లుక్ దానికి స్పేస్ కొంచెం ఉంది దట్ ఇస్ ఆల్రెడీ చేయడానికి నేను margin 0 apply padding 0. So here you need to target that OL, take a display flex size. Okay, apply the height 80 px. Yeah. Take justify content space ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఒకదానికి ఒక మంచిగా ఉండాలి. You need to apply space ఇవ్వండి. So entire particles. Then you can take align items center for taking a center type. Center వచ్చేసేసి. So if you want to remove that list items, list style I am taking as a none. Okay, direct గా list style type అన్న తీసుకోండి, or else you can directly take as a list style. ఇలాగన్నా అప్లై చేయొచ్చు. Both are applicable. So after that, I'm taking LI. Nothing but list items. You can take a background color. Take one dot. So inside that I am taking padding 10, 20 px. 10 px, then 20 px. Top is the top and bottom is the 10 px. Right and left is the 20 px. ఇలాగా అప్లై చేస్తున్నాం. After that, I'm taking border radius. Border radius is the 5 px. You need to do that. Okay, what happened here? You need to apply over further. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పార్ట్ అప్లై చేయాలి. ఎంత ఎఫెక్టివ్. సో దీనికి so here I'm taking as a so inside that we are passing we need to pass the transform and take a translate. So in the translate we can pass 10 px. ఈ 10 px ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, see what happened here. Only x direction లో అయితే మూవ్ అవుతుంది. Suppose okay, this is the x-axis and this is a y-axis. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 0 to if you want to move 10 px ఏం చేస్తున్నావు 0 to 10 px it will move 10 px like this. Suppose you are passing only minus ఏమైనా పాస్ చేస్తుంటే it will move left side. Suppose if
if you are passing x and y two values pass చేస్తున్నాం. So only you are passing first value in pass చేస్తున్నాం, that is the x. Suppose I am taking as another more value ఇంకో value ఏమైనా పాస్ చేస్తుంటే this is the y value. మీరు y value ఏమైనా పాస్ చేస్తారో it will go like this guys. See, highest value ఏముందో అది కన్జ్యూమ్ అవుతా ఉంటుంది. See, suppose you can take like this. I am taking 10 pages, then 10 pages. What happened when it moves over here? So ఏమొస్తుంది, it will comes like this. సో ఇలాగా మీకు అప్లై అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాప్ ఏమన్నా పోవాలంటే వై యాక్సిస్ ఏముందో యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. మైనస్లో పాస్ చేస్తే ఈ పొజిషన్కి వెళ్తుంది. సో దట్స్ ద థింగ్, యూ టు రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వై వాల్యూ. సో సపోజ్ సార్ నాకు ఎలా వద్దు, ఐ నీడ్ టు అప్లై ఓన్లీ ఎక్స్ సపరేట్లీ అండ్ వై సపరేట్లీ అంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. సో దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్ టు మూవ్ ది ఎలిమెంట్ టు xx. Or else you can pass 26 pixels లో pass చేయండి. See what happened here, each and every, because ఎందుకంటే లిస్ట్ ప్రతి దానికి సెలెక్ట్ అయిపోతుంది, because here we have 5 list items. So because we are targeting that list by using tag name, so that's why it will target everything inside that body. ఇలాగా okay, this is the translate ఎందుకు కావాలి, టు మూవ్ ఓన్లీ మూవ్స్ ది ఎలిమెంట్ టు హారిజాంటల్ కావచ్చు, ఆర్ఎస్ వర్టికల్ కావచ్చు, ఆర్ఎస్ జెడ్ యాక్సిస్ కావచ్చు. నథింగ్ బట్ ఎక్స్ వై ఇస్తే దట్ ఇస్ ద జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఫర్దర్ we have scale x, scale y is there. The scale x, scale y element, scale an element horizontally and vertically. Scale nothing but size అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సైజ్ ఆన్ ఎలిమెంట్ దానికి ఇంక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఎలిమెంట్, హోమ్ అనేది ఎలిమెంట్ ఉంది, ఆర్డర్ లిస్ట్ ఉంది, ఓన్లీ లిస్ట్ ఐటమ్ హోమ్ అనేది. దానిపైన మోస్ట్ ఓవర్ పెట్టి మా స్కేల్ అప్లై చేసాం, దాని సైజ్ ఏముంది దట్స్ డబల్ కావచ్చు, ఆర్ఎస్ 0.5 పోజులు, ఆర్ఎస్ 2 times, ఆర్ఎస్ 3 times కావాల్సిన డబల్ చేసేట్లుగా మీరు కోడ్ రాయొచ్చు లైక్ దిస్. దట్స్ ద స్కేల్. సే I'm taking, say apart from translate, yeah, you can take transform. This is the same, transform is same but value is the scale. You can do like this. This scale here you can pass the 2 by default 1 ఉంటుంది ఇక్కడ. You can pass in numberings only. You need to pass in values and pass చేయకండి, pixels లో pass చేయకండి, you can directly pass like this. See what happened if you are passing this one. See, సో ఎంటైర్ బాక్స్ ఎలిమెంట్ ఏముంది దట్స్ ద స్కేల్ అనేది డబల్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ వాల్యూ, ప్రీవియస్ సైజ్ ఏముంది దాని సైజ్ కన్నా మనకి సైజ్ అనేది డబల్ అవుతుంది. దట్స్ ద థింగ్. సో సపోజ్ యు ఆర్ గివింగ్ 1.2, యూ కెన్ పాస్ ఇన్ 0.2 ఆల్సో. ఓన్లీ 0.2 టైమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఏముందో 0.2 టైమ్స్ మనకి. సపోజ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఓన్లీ 1 పాస్ చేసేసి దెర్ ఇస్ నో చేంజెస్ యాక్చువల్లీ. బై డిఫాల్ట్ సైజ్ ఏముందో ఆ సైజ్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది, స్కేల్ అప్లై అవుతుంది. అదే 1 మోర్ దాన్ 1 ఉండాలి, యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ నంబర్. రిమెంబర్ దిస్ వన్ గైస్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ పాస్ ఇన్ వన్ మోర్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్. సో ఇలాగా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఎక్స్ అండ్ వై రెండు వాల్యూస్ అప్లై అవుతుంది. I'm taking as a y value, top bottom వచ్చేసి కొంచెం ఎక్కువ అప్లై అవుతుంది. This one is applying 1.2. This is horizontally applying 1.2, vertically applying 2 value అప్లై అవుతుంది డబుల్. ఆర్ఎస్ మీకు ఇంకా డిఫరెన్స్ కనపడాలంటే యూ కెన్ అప్లై మోర్ వాల్యూస్. వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? సో ఇలాగా మనం అప్లై చేయొచ్చు. This is the thing actually. So suppose I'm not doing like this. I need to access only, I need to increase only x direction. అంటే horizontal గా మొత్తం x చేయాలంటే we need to take scale x. ఈ స్కేల్ x లో here we need to pass the part happen ఓన్లీ మనకి it will horizontal increase అవుతుంది. It will not increase on vertically. So this is axis. After that, we need to discuss with translate
scale y. See, so in case suppose if you want vertical direction, you need to use scale y. Here scale y can pass directly numbering cells. Laga, see, it will increase only in horizontal direction. Remember this one, this is a very important. So some effective times మనం apply చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. Okay, this is about the scale x, scale y, then scale. So scale x, this is the factor. So x nothing but horizontal line, then scale factor vertical, then you can take skew. Skew. So skew అనేది here you can pass x-axis and y-axis also. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే skew element on the x and y-axis అంటే కొంచెం రొటేట్ అవుతుంది నథింగ్ బట్ లిటిల్ బిట్ రొటేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్, స్క్యూ ఈస్ డిఫరెంట్. స్క్యూ అనేది కొంచెం రొటేట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ to take inside that parenthesis. So transform, take inside that, you can take the skew. So in that skew, I am taking values in degrees. Degrees were partial. We need to pass 20 degrees. What happens when you are trying to move cursor on that bar, it will comes under, it will rotate on 20 degrees. So ilaga manam apply chesukochu. Apply box show. Taking 5px, apply 5px, pop 5px, and color is the background color. So ilaga you can apply 20 degree or as 45 degree apply chestanu sir. You are using what happened here. So this is the skew. So suppose I need to rotate that x and both y axis. You can do like this. You need to pass two values. This is the x axis and this is a y axis. What happened? That's the hide అయిపోతుంది ఇలాగా. So apply the variation formula. 20px apply చేద్దాం. To apply here, take 30 degree. See? So ఇలాగా మనకి రొటేట్ అనేది అప్లై అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ విత్ టెక్స్ట్ కానీ మనకి రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది ఎంటైర్ బాక్స్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ స్క్యూ. We can achieve that rotate, completely rotation. So further, if you want to rotate only x-axis loనే represent చేయాలంటే you need to go by taking skew x. Only skew x. Skew x only 20 degree అప్లై చేస్తున్నాము. అది 20 degree రొటేట్ అనేది అవుతుంది. సక్సెస్లో రొటేట్ అవుతాం. రిమెంబర్ దట్. ఓకే, దెన్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ y direction, you need to apply y here. The variation తెలుసు. సో ఫస్ట్ x axis చేస్తుంటే ఇలా డౌన్ సైడ్ వస్తుంది మనకి, బట్ హియర్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ టాప్ సైడ్. After that, here we have skew x and skew y. You need to note this one. So skew x elements along with the x-axis, then skew elements along skews and element along with y direction. Okay. So after that, here we have rotate angle. We need to do like this, guys. So rotate angle అనేవాళ్ళు or it's rotate x or rotate y కానీ మీరు అప్లై చేయొచ్చు. That here you can pass rotate x angle. So అది ఓన్లీ x axis అంతే రొటేట్ చేస్తుంది. Suppose you can take rotate
We will check it once rotate option is there or not. To check this one in comments. Okay, guys. Then here take transform rotate. Yeah, rotate XY is there angle. Here you need to pass in angle. సో మీకు ఏం చేయాలి దట్స్ స్క్యూలో వచ్చేసి నంబర్ పాస్ చేయాలి, ట్రాన్స్లేట్లో పిక్సెల్స్లో పాస్ చేయాలి, స్క్యూలో డిగ్రీస్లో పాస్ చేయాలి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రొటేట్లో కానీ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ డిగ్రీ. స్క్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్, రొటేట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఏమవుతుందో మనకి రొటేట్ అవుతుంది 45 degree రొటేట్ అవుతుంది. సపోజ్ యు ఆర్ గేమింగ్ 45 degree. వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ 45 degree. సపోజ్ యు ఆర్ గేమింగ్ 90 degree. కంప్లీట్ వర్టికల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాగా ఆర్ఎస్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ 360 degree. వాట్ హ్యాపెన్ కంప్లీట్ చేంజ్ అయ్యింది 1 minute అప్లై 180 degree. రివర్స్ అయిపోతుంది బాక్స్ కంప్లీట్స్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ గైస్. సో హియర్ యూ కెన్ పాస్ వాల్యూస్. So like this rotation అనేది you can do. Suppose sir I need to axis, I need to rotate with only x direction, y direction అంటే you can apply x for here. అంటే చేంజ్ అవుతుంది మీకు తెలుసు సార్. సపోజ్ మోర్ దాన్ 90 ఇస్తాను చూడండి, అది వస్తుంది డిసపేర్ అయిపోతుంది, 90 degree రొటేట్ అవుతుంది. సో సపోజ్ 90 వద్దు 45 degree. సో ఏమవుతుంది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సపోజ్ ఎట్లా అంటే సో హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ one thing. This is a box. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఎప్పుడు ఈ బాక్స్ని రొటేట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇలాగ బాక్స్ ఉంది అనుకోండి. సపోజ్ మీరు ఇలాగ రొటేట్ ఎట్లా చేస్తున్నారో ఇలాగ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో దట్స్ వై ఇది ఏమవుతుంది మనకి కంప్రెస్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది ఇలాగా కొంచెం ఈ డైరెక్షన్లో ఏముందో అది నీకు ముందుకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఓవర్ చేస్తానంటే రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఇస్ ద 45 degrees. అలాగే ఉంది యూ నీడ్ టు టేక్ y direction. See what happened here, it will move different way లో మూవ్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఇలా మూవ్ అవుతా అనేది ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది దిస్ ఇస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఇలాగా మూవ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇలాగా మూవ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ ద y అండ్ దిస్ ఇస్ ద x axis. సో ఇప్పుడు ఇలాగా మూవ్ అవుతుంది 45 degree. జస్ట్ 45 degree ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. దిస్ రొటేట్ అవుతుంది. దిస్ వన్ ఇస్ ద ఇలాగా రొటేట్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో x axis. యూ కెన్ పాస్ ఇన్ మైనస్ అసలు అని పాస్ చేయొచ్చు డిగ్రీస్. దట్స్ ద రివర్స్ యాక్సిస్ రొటేట్ అవుతుంది -45 degree. one thing, apply -45 degree. -45 లో కావాల్సిన అప్లై చేయొచ్చు, ఇట్ విల్ వర్క్. రిమెంబర్ దిస్ వన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, take these points guys. Okay, thank you.